This Uh, conference will now be recorded. okay, is it visible to everyone, right? కనపడుతుంది కదండి. Yes, sir. ఓకే, యా ఓకే దెన్ ఫైన్. మనం డాకర్ గురించి తెలుసుకున్నామండి. We should know the డాకర్. డాకర్ ఏంటంటే, డాకర్ అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇట్ ఈజ్ ఏ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అంటాం. ఓకే, సర్వీస్ కానీ టూల్ కానీ. డాకర్ అనే దానికి సపరేట్ థర్డ్ పార్టీ టూల్ ఉంటుంది. మనం వర్చువల్ మిషన్లో ఏం చేస్తామో, యాప్ సర్వీస్లో ఏం చేసినామో సేమ్ థింగ్ వీ కెన్ డూ హియర్. ఓకే, మనం కొన్ని కొన్ని తీసుకున్నాము. సారీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డాకర్ ఏం లేదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇట్ ఈజ్ ఏ అప్లికేషన్, ఈజ్ ఏ అప్లికేషన్, ఈజ్ ఏ అప్లికేషన్ విత్ ఆల్ dependencies, dependencies, dependencies. ఓకే, లైక్ డిపెండెన్సీస్ అంటే ఏందండి? విండోస్లో కానీ విత్ డిపెండెన్సీస్ అంటే ఏముంటుంటాయి? లెట్ ఇట్ బి బైనరీస్, బైనరీస్, లైబ్రరీస్, ఓఎస్కు సంబంధించినవి. ఓకే, ఇవన్నీ అండి. లైక్ మీరు ఏ ఓఎస్ వాడినా, లైక్ లైనక్స్లో చెప్పాను కదా, యూనిక్స్లో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, స్క్రిప్ట్స్, జార్స్, లైక్ ఇలా ఉంటుందండి ఎక్స్ట్రా. ఓకే, వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ వన్, వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ వన్. దట్ ఈస్ విల్ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దట్ వన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ డాకర్. మీరు అప్పట్లో కంటైనర్ చూసారండి? డాకర్ కంటైనర్స్ లోగో చూపిస్తాను చూడండి. కంటైనర్స్ అంటే ఏం లేదండి, డాకర్ కంటైనర్స్, డాకర్ ఇమేజెస్. యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఇట్ హియర్. డాకర్ ఇమేజెస్ ఎలా ఉంటుంది? నాట్ దట్ వన్. ఈ లోగో చూడండి, లోగో ఇక్కడికి వస్తే చూడండి, లోగో షుడ్ బి హియర్. ఇలా ఉంటుందండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే, ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిప్లో ఉందనుకోండి, హౌ కెన్ వీ డూ ద షిప్ దట్ వన్? జస్ట్ దాని కింద కంటైనర్స్ కానీ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ రావాలంటే వీ కెన్ యూజ్ సేమ్ థింగ్. ఒక కంటైనర్లో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది, ఒక కంటైనర్లో ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది, ఒక కంటైనర్లో ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. అలా మల్టిపుల్ కంటైనర్స్లో విల్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డాకర్ హియర్. అదే నేను డిఫరెన్సెస్ కూడా చెప్తాను, యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. డిఫరెన్సెస్ కూడా నేను చెప్తాను వర్చువల్ మిషన్కు డాకర్. వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ డాకర్? హిస్టరీ ఆఫ్ డాకర్ అంటే అజూర్కి తెలుసుకున్నట్టే దీనికి కూడా ఒక హిస్టరీ ఉందండి. ద ఇనిషియల్ రిలీజ్ ఆఫ్ డాకర్ వాజ్ ఇన్ మార్చ్లో అయిందండి. మార్చ్లో 2013లో. అండ్ సిన్స్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ద మోడర్న్ వరల్డ్. ఇది మీకు అర్థమైతే క్యూబర్నెట్స్ కూడా అర్థమవుతుందండి. మోడర్న్ వరల్డ్ డిప్లాయ్మెంట్ లైక్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇట్ ఈజ్ ఈజీలీ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఎజైల్ మెథడాలజీ. ఎజైల్ మెథడాలజీ అంటే యు నో దట్ వన్. ఎలా ఉంటుందంటే, లైక్ డేవ్ నుంచి క్యూఏకి, క్యూఏ నుంచి స్టేజింగ్కు ప్రొడక్షన్ ఎలా డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామో వీ కెన్ ప్రాసెస్ దట్ వన్. ఎలా ఉంటుందంటే, లైక్ మనం చేస్తాం కదండి, మనం చేసినాం కదా. ఫస్ట్ డేవ్ నుంచి క్యూఏకి పోతుంది, క్యూఏ డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది. క్యూఏ నుంచి స్టేజింగ్ నుంచి కొందరు ఏంటంటే ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాసెస్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ఏయర్. బట్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ స్టేజ్ డిప్లాయ్మెంట్ను వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎజైల్ మెథడాలజీ ఫర్ దట్ వన్.
లైక్ డిప్లాయ్మెంట్ కానీ వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ వన్. ఇంకోటి ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ విఎం అండ్ కంటైనర్ తెలుసుకోవాలండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ విఎం అండ్ కంటైనర్ ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఏ డయాగ్రామ్ అంటే అది ఓకే. ఒక వర్చువల్ మిషన్కు ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుందండి. ఒక వర్చువల్ మిషన్ అనుకున్నాం. ఒక వర్చువల్ మిషన్ అనుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఒక వర్చువల్ మిషన్. నేను ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ వర్చువల్ మిషన్. ఒక వర్చువల్ మిషన్లో ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ హియర్ విఎం వేర్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ విఎం వేర్ ఓకే. విఎం వేర్ కానీ వర్చువల్ మిషన్ కానీ ఓకే, విఎం వేర్ ఉంటుంది. ఓకే, వర్చువల్ మిషన్ ఇక్కడ ఒక విఎం వేర్ ఎగ్జాంపుల్ చేసుకున్నాం. ఆ విఎం వేర్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఓన్లీ విల్ హ్యావ్ టు గో అండ్ క్రియేట్ ద వర్చువల్ మిషన్. ఒక వర్చువల్ మిషన్ మనం ఎప్పుడు విఎం వేర్ మీదనే క్రియేట్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ ద బ్యాక్ అండ్ ప్రాసెస్. ఓకే ఓకే, దిస్ ఈజ్ వర్చువల్ మిషన్. వర్చువల్ మిషన్ కావాల్సిన సంబంధించింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైనే we'll have to do ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన ఏం చేస్తాం, హైపర్వైజర్ ఆర్ క్లస్టర్. హైపర్వైజర్ కానీ క్లస్టర్ కానీ ఉంటుందండి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఇలా మనం ఒక విఎంవేర్ మీద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేసి హైపర్వైజర్ ఉంటుంది. ఆ హైపర్వైజర్ మీదనే we should have to maintain the OS here. we'll have to maintain the OS here. చూడండి, OS1, OS2, OS3 అంటే వీటిని వర్చువల్ మిషన్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అంటే ఓన్లీ వన్ OS here. OS any OS we'll have to configure that one. చూడండి, సపరేట్ హైపర్వైజర్ మీద సపరేట్ ఇక్కడ చేస్తాం OS. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ OS మీద మనకేముంటాయండి, వీ హ్యావ్ లైబ్రరీస్. ప్రతి ఒక్క OS కు సపరేట్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయండి. ప్రతి ఒక్క OS కు సపరేట్ డిఫరెంట్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. లైబ్రరీ ఫైల్స్ లిబ్ అని ఇస్తాను, చాట్ ఫామ్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో we can lib here library files. And also we have here app1, app2, ఓకే, app3. అంటే ఇలా అప్లికేషన్స్ మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్ దా we'll have to install that one. మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కదండి, లైక్ ఏ యాప్ లైక్ అపాచీ గానీ అలా ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా. we'll have to do that one. ఇలా ఉంటుందండి వర్చువల్ మిషన్ కు. ఇలా ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ VMware ఉంటుంది, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, అండ్ హైపర్వైజర్ క్లస్టర్, దాని తర్వాత OS, దాని తర్వాత లైబ్రరీ అప్లికేషన్స్. బట్ దీనికి ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయాలి, దీనికి ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయాలి. అలా మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్ will have to go and created on top of the hypervisor, which depends on infrastructure configurations, which is depending on VMware. ఇలా ఉంటుందండి
ఓకే, నౌ డాకర్ కంటైనర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. కంటైనర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఈజ్ కంటైనర్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, కంటైనర్ అంటానండి, డాకర్ కంటైనర్. బట్ విర్చువల్ మిషన్ ఏం చేస్తుందో సేమ్ డాకర్ కంటైనర్ కూడా అదే చేస్తుందండి. బట్ నథింగ్ టు డూ వరీ అబౌట్ దట్. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సపరేట్ ఓఎస్ వాడాలి. ఇక్కడ డోంట్ ఓన్లీ వన్ ఓఎస్ మీద విల్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్. Here like we'll have to maintain the VMware here. చూడండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ VMware మీదనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేయాలి. ప్రతి ఒక్కటి బ్యాక్-ఎండ్ లో ఉంటుందండి. VMware here, VMware. Okay, VMware. On top of that one, we'll have to maintain the infrastructure. 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 On top of that one, we'll have to maintain the operating system. Here observe చేయండి, there is no hypervisor and cluster. ఇక్కడ హైపర్వైజర్ క్లస్టర్ అవసరం లేదండి. ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. I can call it as a OS. ఈ top of that one, we'll have to this one top of that one here, container engine. ఆ కంటైనర్ ఇంజిన్ పైనే we'll have to maintain libraries and applications. This is library one, libraries. Okay, libraries. And one more thing here, we'll have to maintain app 1, app 2, app 3. app 1, app 2, app 3. ఇది కూడా ఇలానే ఉంటుంది. లైక్ హియర్ VMware మీద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఓన్లీ సింగిల్ OS మీద కంటైనర్ ఇంజిన్. Here we can use here libraries, direct libraries వాడతాం. Libraries. Here we can use multiple applications and maintain the కంటైనర్ ఇంజిన్. కింద మనం will have to maintain the multiple images, apps యూజ్ చేస్తాం. అది ఎలా అనేది చెప్తాను, you don't worry. This is the main difference here. అంటే లైక్ హార్డ్వేర్ లెవెల్ వర్చువలైజేషన్ కానీ, లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్నింగ్ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద కానీ, ఓకే, లైక్ ఇలా ఉంటుందండి. కంటైనరైజేషన్ కానీ వర్చువల్ మిషన్ కానీ ఎలా చేయాలి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసి డాకర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా చేయాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ కంటైనర్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంటైనర్ అని చూసాం కదా. ఓకే, నౌ here what is the container meaning? ఏంటి? we can keep మీకు డయాగ్రామ్ చూసినాకే అర్థమైపోయింటది. we can keep multiple applications. microservices అంటే అవి చెప్తానండి. డివైడింగ్ ద లార్జ్ applications into
into a into the small application. The small application. We'll have to into that one small container అంటే we can keep multiple applications అండి. చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూపిన విధంగా కంటైనర్ ఇంజిన్ మీద we'll have to maintain the multiple applications. మైక్రో సర్వీసెస్ అంటే లైక్ we'll have to divide the large applications into small application గా అది కూడా చెప్తాం. we'll have to discuss about that one. డాకర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా చేయాలి, స్టెప్స్. డాకర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తామండి. వర్చువల్ మిషన్ లో కూడా దాంట్లో కూడా ఉబుంటు ఓకే ఉబుంటు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ తర్వాత డాకర్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఒక వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ పర్పస్. ఓకే portal.azure.com వెళ్ళి ఒక వర్చువల్ మిషన్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోండి. ఆ వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసేదానికి ఐ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ద లైక్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా వెళ్తానండి. మీకు ఆల్రెడీ యూజ్ చేశాను కదా అదే స్క్రిప్టే యూజ్ చేస్తాను. ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ P25 ఏజ్. I can use this one. Only one virtual machine is needed. చూడండి ఒక్కసారి కానీ స్క్రిప్ట్ రాస్తే సేమ్ స్క్రిప్ట్ we can use multiple times, right? Is it right or not? Yes. What happened it is. Oh, is there any subscription? Is there subscription ఏమన్నా యాక్టివ్లో ఉందా, ఎక్స్పైర్ అయిందా? What is happening? Cloud Shell it is not going to create it. One second. Subscription ఉంది. My subscription is active only. ఓకే ఆ వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ టాప్ ఆఫ్ దట్ వన్ డాకర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కంటైనర్స్ ఎలా చేయాలి, లెట్ us డిస్కస్ ఆన్ దట్ వన్. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ 1 more second గైస్. లేదంటే మాన్యువల్ గానే చేయొచ్చు, స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా ఈజీ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ వన్. shell.azure.com డాటా కవర్ కోడ్ కానప్పుడు యూ కెన్ గో దిస్ URL. ఇలా అయినా వెళ్ళొచ్చు అండి. ఓకే shell.azure.com లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ గో త్రూ దట్ వన్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఆప్షన్ దేర్. You have no storage mounted. Okay, let's wait. Can make that one. Create కానివ్వండి. సమ్ టైమ్స్ ఒక్కోసారి లేట్ అవుతుంటుంది. ఓకే నౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. Now it is coming here. Okay, now it is created, right? Now I will go to CD Cloud Shell. Cloud Drive లోకి వెళ్ళి నేనేం చేస్తాను VM creation .sh. I'm going to paste it. I'm going to create one virtual machine now. Okay. Docker
ఇన్స్టాల్ చేయడం ఈజీ అండి. ఆ తర్వాత హౌ కెన్ వి హ్యాండిల్ దోస్ థింగ్స్ అనేది దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ షేర్. మీకు ఇంకొకటి చెప్తున్నాను. ఓకే, వర్చువల్ మిషన్ డాకర్ కంటైనర్ ఒకటి కాదండి, ఒకటి కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి వర్చువల్ మిషన్ లైక్ డాకర్ ఇంజిన్ వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ ఓఎస్ మీద రన్ అవుతుంది. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రతి ఓఎస్కు వి షుడ్ హావ్ టు మెయింటైన్ ద లైబ్రరీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ వైల్ వీఆర్ కాన్ఫిగరింగ్ ద వర్చువల్ మెషిన్ హియర్. అదే డాకర్ కంటైనర్ అలా కాదు, ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద కంటైనర్ ఇంజిన్, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ద లైబ్రరీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్. Now it is still going to create it here. వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వన్ హౌ కెన్ వి ఇన్స్టాల్ ద డాకర్, everything will have to be able to see. I can write it here, Docker installation steps. Okay, VMware తీసుకున్నాను, ఒక Ubuntu సర్వర్ తీసుకున్నాను. Now we will go through the step by step. Now it is created, right? Create అయిందా లేదా? Now it is created. Now I will go and log into the virtual machine here. Now I will go and log into the virtual machine here. I will go and log into the virtual machine through Putty. ద్వారా లాగిన్ అవుతాను. What is the username and what is the query? Kiran at the rate of 1 2 3 4 5 6. I will change the font size. Okay, now I have changed. ఎందుకంటే ముందు sudo apt అప్డేట్ చేస్తానండి, ఏమన్నా ఉన్నాయేమో. I will go through the update. అంటే ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత బట్ ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ ద నెట్వర్క్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ 7 packages can be upgraded, right? Now I will go through the one documentation here. I will go through this is the documentation. I will share you. చూడండి, ఏదైనా సరే CentOS మీద చేయాలంటే ఇలా చేయాలి. Debian, Fedora, RHEL, SLES, SPN, binaries, post installation. These are the things. నేను Ubuntu తీసుకున్నాను కదా, Ubuntu తీసుకున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ స్టెప్. ఇది చూడండి, ఏదైనా ఓల్డ్ వర్షన్స్ ఉంటే విల్ హ్యావ్ టు అన్ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఫస్ట్. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ రైట్. రన్ ద ఫాలోయింగ్ కమాండ్స్, అన్ఇన్స్టాల్ ఆల్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్. ఇన్స్టాల్ మెథడ్ చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, అప్డేట్. ఆల్రెడీ అప్డేట్ యూజ్ చేశాం కదా. నౌ ఐ కెన్ యూజ్ వన్ బై వన్.
I can use one by one. Use next one sudo apt-get install. These are the certifications. చూడండి GNU PG అనేది CA certification. Curl also I am going to install it. Okay, curl also. If I am not using sudo, what will happen? If I am not using the sudo, what will happen? చెప్పండి. నార్మల్ యూజర్ గానే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. Yes, exactly. Why I am using for that one sudo? Super users, normal user లో ఉన్నాను ఇక్కడ, అందువల్ల now I am using here sudo. Okay, now చూడండి నేను వీటికి ఏంటంటే I am going to install here keys. Just you can run those commands, that's it. Okay, now here curl you can download from here. These are the GPG keys, each and everything you can download it. Uncheck ownership on home directory. Okay, now I will go to the permissions. You know that one, right? How can we give the permissions? All read access. అందరికీ నేను read access ఇచ్చాను, A+R అంటే. Now here ఇది చూడండి, now I will go and run this one total. ఇక్కడ వరకు మొత్తం చేసి రన్ చేయొచ్చండి. Okay, now it is going to update also it is done here. Latest version ఇది చూడండి, టు ఇన్స్టాల్ ద స్పెసిఫిక్ వర్షన్ కావాలంటే యూ విల్ గో త్రూ దట్ వన్. ఓకే, లేటెస్ట్ ఏవి కావాలనుకుంటే sudo apt-get install docker ce. These are the docker supported files, docker CLI contains IO and docker build plugins and docker compile. లేదు నాకు పర్టికులర్ వర్షన్స్ కావాలి అనుకుంటే you can choose this one. You can choose this one. Now I don't want. Here it is. Sorry guys, let's wait. Okay, now I have copied here. Let's second. Okay, it is going to install the Docker on my virtual machine. Okay, now I will go and check this here. Docker -version. It is coming right. This is my Docker version 24.0.2. This is my Docker version. Okay, చూడండి, verify the Docker engine installation is successfully by running. ఈ ఇమేజ్ తో ఉంది కదా, sudo docker will have to go and create the image here. docker run hello world, లైక్ ఇమేజ్ ఏదో శాంపుల్ ప్రాక్టీస్ కోసం నేను క్రియేట్ చేస్తానండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ unable to finding that one. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద getting that one. చూడండి, docker images. చూడండి, oh sorry, spelling mistake. Permission ready while typing the connected. sudo images. చూడండి, మనకు పర్మిషన్ లేవండి, బట్ నార్మల్ యూజర్ చేసేదానికి పర్మిషన్ లేవు. దిస్ ఈజ్ ద ఇమేజ్ నేను చెప్పాను కదండి, దిస్ ఈజ్ ద కంటైనర్ ఇమేజ్. ద డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ చెప్పాను కదా, దిస్ ఈజ్ ద కంటైనర్ ఇంజిన్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఐడి ఉంటుంది, ట్యాగ్ ఉంటుంది,
లైక్ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ఎవరిథింగ్. ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఇమేజెస్ ద్వారా కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ కంటైనర్స్ ద్వారా అప్లికేషన్స్ ఎలా చేద్దాం అనేది లెటెస్ట్ డిస్కస్ టుమారో. జస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ వరకు చేయండి. ఓకే, ఇన్స్టాలేషన్ ఐ విల్ పేస్ట్ ఇట్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. ఇది డాక్యుమెంట్ అనేది షేర్ చేస్తానండి నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి ఉందండి, మర్చిపోయాను చెప్పడం. డాకర్ వచ్చేసి దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది? డాకర్ డాకర్ వచ్చేసి ఇన్స్టాలేషన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి. డాకర్ సపోర్ట్స్ ఏ సపోర్ట్ చేస్తుందంటే డాకర్ ఈజ్ ఓన్లీ డిజైన్డ్ టు రన్ ఆన్ లైనక్స్ కెర్నల్ వర్షన్ 3.8. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ 3.8 ఆర్ హయ్యర్. 3.7 ఉంటే అలా తీసుకోవచ్చండి. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ ఐ కెన్ యూజ్ దట్ వన్? యూనేమ్ -a. హౌ కెన్ వి చెక్ ద కెర్నల్ వర్షన్ అంటే యూనేమ్ -a. యూనేమ్ -a అని టైప్ చేయండి. చూడండి, దిస్ ఈజ్ మై కెర్నల్ వర్షన్ 4.8. 5.8 ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ మై కెర్నల్ వర్షన్. దిస్ ఈజ్ మై కెర్నల్ వర్షన్. 3.8 బిలో ఉంటే ఓకే, we cannot configure Docker. That is interview question. Now history. Okay, I will go through these commands. I will paste it here. Okay, I will paste it here. చూడండి, I am pasting here. If you want, you can use these commands. దీన్ని డాకర్ ఇమేజ్ చేసి కంటైనర్ చేసి దాంట్లో అప్లికేషన్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం, what are those things, let us discuss tomorrow. Okay, this is the introduction only. We'll have to discuss more about that one, Docker. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చింది కదా, you got the picture right? This one వర్చువల్ మిషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ కంటైనర్ ఇంజిన్ ఎలా చేస్తాము. వన్స్ యూ ప్రాక్టీస్, లైక్ మీరైతే డిలీట్ చేసేయండి. ఓకే, యూ కెన్ డిలీట్ యువర్ సెల్ఫ్ దిస్ వన్. నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను. ఓకే, మీరు లేదంటే కన్నా పేయాజ్కి వెళ్ళిచ్చి యూ కెన్ డూ దట్ వన్. Okay, now it is going to delete it here. Do you have any queries? వన్ బై వన్ నేర్చుకున్నామండి డాకర్లో కూడా. అన్నీ ఒకటేసారి అంటే డయాగ్రాము, లైక్ ఇన్స్టాలేషన్ కోసం ఈరోజు చూడండి. తర్వాత కమాండ్స్ ఎలా రన్ చేయాలి, డాకర్ ఫైల్ ఎలా రాయాలి, లెట్ us డిస్కస్ ఆన్ మోర్ అబౌట్ దట్ వన్. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. చెప్పండి సార్. డాకర్ మనము అంటే ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ లానే కదా సార్ డాకర్స్ కూడా? స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాదండి, బేసికల్గా ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. అంటే ఒక వర్చువల్ మిషన్కి ఎలా చూస్తామో అలా చేస్తాం. వర్చువల్ మిషన్లో ఏ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు? అంటే లైట్ వెయిట్ అప్లికేషన్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ దట్ వన్. మీరు ఒక ఓఎస్లో లైబ్రరీస్ స్ప్లిట్ చేసి ఖర్చును తగ్గించుకుంటున్నారు డాకర్ని యూజ్ చేసి. బట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ద అపాచీ అనుకున్నాం. వర్చువల్ మిషన్లో ఏం చేస్తారు? you will have to maintain the 3 virtual machines, right? Yes. అదే డాకర్లో అయితే you will have to maintain the 3 containers in the single virtual machine. Okay, చెప్తాను నీకు నేను అలా. but we do have lot of uses are there. Let us discuss more about that one in the further classes. No problem. Okay, no, thank you sir. మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదండి. యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. మీరు అడ్వాన్స్డ్ క్లాసెస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద, కెన్ యూ ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దట్ వన్, డూ ద ప్రాక్టీస్. ఓకే, I will try to give more subject on this one.
Thanks for joining. Have a nice day. We'll meet tomorrow on the same time. Okay, Be thank you. the Bye. practice and post the screenshot. Bye. Yeah, sure.